24 năm rồi. 24 năm đúng không? 24 năm. Về 24 năm rồi, cảm giác cô biết lại gặp được người thân lại, cô cảm giác như thế nào? Muốn xỉu. Vậy cô ngồi đi, trước khi cô xỉu cô ngồi đi. Để cô ngồi. Cô ngồi để cô xỉu. Hello everybody, it's me Kyle, and I just received an email from somebody named Isabel a few days ago from France, in French. And that email brought me here to Binh Phuc province. I don't think I've actually been here before. And that's right, Min is here too. And we just stopped after a 4-ish hour drive. And we're gonna get some coffee and you know what? Then we'll go look for Isabel's family. Yeah, are you ready? So here's how the sisters lost contact. Isabel was adopted as a child, but her older sister remained in Vietnam. Isabel actually visited 24 years before, but lost contact with her sister because the phone number and the address both stopped working. So I was given the last known village, no house number or street names, just a village. The names of her sister and her sister's husband, as well as an old picture of them from 24 years ago. This appears to be it, and it's much larger than I thought, because there's a big market right here, and it's a lot of bigger houses. So let's just drive down a little bit, and then we'll start asking people, because this is a lot bigger than I had thought. I thought it'd be like a small, more rural stuff, but in Vietnam, it's like you have the rural, and then bam, you have a small town like this, full of people. It's a lot harder than I thought. So this is harder than I had expected because everyone who I spoke to and a lot of people are brand new to this area. They were not here when Isabel last visited. I'm sure this area was much, much different. There's a lot of development since then, so it's a little bit challenging. So what we're gonna do now is we're gonna talk to, or at least we're gonna find the village chief guy. Cô có thể cho cô hỏi thăm được, có thể cô biết á. Ồ, cô mới ở đây hả? The village chief was at a wedding, and whoever that was wasn't interested in speaking to me any further. So I continued on and finally found the right people who knew the changes in the area. Ngày xưa á, là nó thuộc xã Băm Bo. Nhưng mà đến lúc mà năm bao nhiêu 2008 là tách ra. Là bắt đầu nó tách ra thành hai xã. Bình Minh. Bây giờ nó thuộc vào thôn 3 này, nó thuộc vào cái Bình Minh này. Bây giờ rồi, chứ không có Băm Bo nữa. The names of the places change. And unless you ask somebody who knows, then you're not going to have any ideas, because everyone who came later on, and I knew it, there's a chance that like these towns and neighborhoods, they can change, right? And the old name is a different place now. Knowing that the place changed, we headed to the right place, and then we just randomly stopped at a shop that we saw where there was life, because right now it's siesta time, so everyone's like asleep. And we saw a place with life. There was a dude here in his shop, and when we parked here, he basically said, go across the street. And in my excitement, I cracked my my action camera lens a little bit. Hopefully it's okay. I don't know. There is a screen protector on there, so, but anyways, looks pretty beat up, but it's okay. Anyways, the important thing is we found them, you know? We found them, but there's a motorbike there. Hello! Cô nghe! Woo! Chắc họ ngủ chưa? Yeah, we did. That was hard. Hello! Chào. Cái này là phải nhà cô Ngao. Chú Thịnh phải không? Chào chú.
Thình. Hồi sáng giờ con đang đi tìm chú á. Chào chú. Lâu quá không về tìm được chú, nhìn khác quá. So con là bạn của em của chú bên Pháp. Em của vợ chú chứ không phải em của chú. Em ơi. Chào cô. Đúng không? Lâu quá không gặp đâu. Nãy giờ đi tìm cô. Ủa sao tìm ở đâu được hay vậy? Thôi con hơn vậy. Giờ nó rửa mà. Nhưng mà mấy năm vừa qua cô cũng muốn đi tìm gia đình hay là Cũng muốn đi tìm nhưng mà thứ nhất là mình không có biết nói. Biết đúng rồi. Nhưng mà họ nói là họ gửi cô Isabel cô nói cô gửi thơ về mà không có. Trời đất. Nhưng mà là cô mấy năm vừa qua cứ muốn gửi thơ về nhưng mà không thấy trả lời gì hết. Cứ đi muốn tìm em mà không biết làm sao để tìm. Rồi có người nào nói cổ là cô với chú gia đình dọn đi đâu hết rồi. Không có vẫn ở đó, không phải là cái ông đó. Không biết ai nói nữa. Giật mình luôn. Ngày xưa hồi đó con Dung nó về cũng không biết bao nhiêu mà nói. Chị em thất lạc từ lúc mà cha mẹ chết là 72. Chết từ nhỏ rồi. Mà cái này hơi ngạc nhiên đúng không? Xin lỗi vậy cô đang ngủ làm phiền con ngủ quá. Không, Vous allez bien? Bonjour. Hello. Do you want to see your sister? Vous voulez voir votre sœur? Oui? Oui. Okay, here we go. Yeah. chào em. Hello, younger sister. C'est Nia, viens voir. Hello Nia. Chào em. Hello, younger sister. Merci. Chị cũng tìm em nhiều lắm mà đâu có biết sao mà tìm được. I've been looking for you so much, but I did not know how to find you. Elle a cherché après vous tellement de fois, mais elle n'a jamais réussi à vous trouver. Cô nói là cô hỏi viết thơ nhiều, cô có nhận được thơ gì không? Không nhận được một cái gì luôn. Not a single one. Không biết nói gì luôn, nó nghẹn lời không biết nói gì luôn. Chào Isabel. Hello Isabel, yeah. Merci. Et puis, à bientôt Nia. Hein? See you soon, Nia. Trời ơi, chị mong ước biết bao nhiêu để gặp được em. Không biết làm sao mà gặp được em nữa. You know, I'm the same. I feel the same. I've been really dreaming and wishing to see you. I didn't know how I would ever see you again. Mai mốt em sẽ về Việt Nam nha. Yeah, come back to Vietnam in the future. Oh, and another surprise, this time for me, from their son who just happens to be in a country, in a city really close to my heart. Anh ở Sài Gòn hay là giờ anh về Mỹ là kế hoạch sao? Hey, sao em biết em? Sao em biết anh? Nói gì cái mặt, xong rồi em có lên YouTube, có thời gian ghé Đan Mạch á thì tới thăm gia đình em luôn. No, for sure. Em xin contact của anh đi. Aarhus là cái nơi mà rất close to my heart, right? Tại vì anh biết rất nhiều người ở Horsens, ở Ranas, mấy cái vùng đó là nói chung là lúc mà anh nghe Aarhus là anh rất vui, là tại vì anh rất thích cái thành phố nhỏ đó. Vậy có gì anh Wow, small world. Anh có dịp ghé nhớ. Yeah, small world. I know. Wow, what a small world ha. Thế giới nhỏ quá. Đúng không? Wow. Cảm ơn con nhiều lắm. Cái này giấc mơ này không bao giờ có. Thì có rồi. Không bao giờ có cái giấc mơ này. Thì có rồi. Chú nghĩ là hết luôn rồi. Yeah, thì có rồi. Mấy năm rồi. 24 năm. Trời ơi, quá mừng rồi. Sức khỏe nha. Không có cảm ơn bạn luôn á. Cảm ơn nhiều nha bác Tài nha. Cảm ơn con nhiều lắm. Cũng như bác Tài này anh chạy chứ. Anh chạy chứ con chỉ có ngồi thôi, con không biết. Anh chạy từ sáng tới giờ nữa. Thanks to that guy. That guy was thanks to that guy. Woo. I didn't have time to properly record an outro, but I just want to say thank you again to Axel for connecting me and Isabel and being the translator and everything, the translator for the translator. It was a wonderful experience. It always reminded me again that it's not always easy. You don't know, and you just have to keep asking. And I just got lucky again, you know. And again, thank you to Min. Hello. Thank you to Min, you know, again. But I'm going to wrap it up here. I've been Kyle. Thank you so much for watching this video. If you think I can help you as well, email me, okay, guys? Preferably in English. That would be ideal.
Well, it's okay. It's okay. I'm open to other languages too. Xin chào. And you definitely don't want to miss the next video on my channel. It's more of a documentary, and I can't wait for you to see it. In the meantime, thank you so much for watching this video. Please give it a thumbs up if you enjoyed it, and I will see you in the next video.